اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس من الجنة والناس. Ya Allah, dengan rahmat-Mu jadikanlah kami orang yang mencintai Quran, orang yang mensanjung Quran, yang memuliakan Quran dengan ilmu Al-Quran. Ya Allah, dengan ilmu ini ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang benar beriman, orang-orang yang sentiasa mencintai Al-Quran, menyaksikan mukjizat Al-Quran dalam diri kami, di luar diri kami ya Allah. Ya Allah, sehingga kami mengenal-Mu ya Allah dari mukjizat Al-Quran ya Allah. Jadikanlah program ini berjaya bukan setakat di sini, tapi di seluruh dunia ya Allah. Walau ada seorang pun jatuh cinta pada Quran, sayang kepada ayat-Mu Quran, jadikanlah itu sebahagian daripada peninggalan kami di dunia dan akhirat ya Allah, di kubur ya Allah. Ajarlah kami ilmu Al-Quran, jadikanlah kami ahli Al-Quran. Dengan itu kami terpilih menjadi keluarga-Mu ya Allah di muka bumi ya Allah. Itulah yang kami inginkan ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar hidup mati dengan cinta Al-Quran, menyebarkan ilmu Al-Quran ya Allah. Apapun kami belajar dari Quran, sama ada tauhid, pengajiannya, tilawahnya, dan apapun dari Quran, jadikan kami dengan pengisian ilmu Al-Quran ya Allah. Jadi ia berguna di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين الشاكرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد الشكر من الأول إلى الآخر، بعد الشكر من الظاهر إلى الباطن، من الباطن إلى الظاهر، شكر أبدا أبدا. After being grateful to Allah with lots and lots of uncountable shukur, non-stop shukur. Shukur comes first before hamd. Without shukur, our hamd will be hanging in between us and Allah subhanahu wa ta'ala. The logic and the wisdom behind shukur must be always sent upon Allah subhanahu wa ta'ala, raised upon to Allah subhanahu wa ta'ala, is because there are non-stop blessings that Allah says you can never count it. وَإِن تَعُدُّوا نعمة الله لا تحصوها. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةً. If you were to count one blessing, you can never count it. What do Allah mean by this understanding of this verse? That means even one blessing you take, one blessing that you are able to eat a biscuit, one blessing, that blessing you can never count it. You have to understand what Allah means so that that understanding will become a part and parcel of your life, will become your blood and flesh. So we have to learn the knowledge of shukr. And to learn the knowledge of shukr, you have to know the hikmah from Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti yu'til hikmata man yasha'u. Allah gives the wisdoms of Al-Quran, the understanding about shukr to those He choose. وَمَنْ يُؤْتَلْ One who has been given this wisdom of shukr and the wisdom of praises, hamd of Allah subhanahu wa ta'ala, he has been given abundance of blessings. And who are those people? They are the people of وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا Subhanallah. So Alhamdulillah, we are blessed for the second part of it, second part of knowing the miracle of Al-Quran. Today rather I will take the theme, the greatest miracle of Almighty Allah's words of this century. That means in this century and forever, from the day Allah subhanahu wa ta'ala has revealed Quran, and particularly in this century, and forever until Yawmul Qiyamah, and forever, Al-Quran will remain to be the best of the miracles, above every miracles, above every scriptures, above every miracles. Al-Quran will remain to be the greatest miracle. If only we know the knowledge,
the knowledge of the miracle. So today we are assembled here at Institute Al-Furqan just to learn about the miracles of Al-Quran. The miracles of Al-Quran, with the blessing, wasila, rahmatan lil alamin of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa munjina wa hadina wa mukhtarina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We must understand the importance of knowing the knowledge of miracle of Al-Quran. Kita harus tahu tentang ilmu mukjizat Al-Quran. Understanding, faham, understanding the knowledge of the miracle of Al-Quran is very essential for every Muslim and Mu'min. Memahami ilmu tentang mukjizat Al-Quran adalah sangat penting bagi Muslim dan Mukmin. Number one, it will establish a faith, a iman in the state of haqqul yaqin. Ia akan mewujudkan keyakinan iman atas ilmu haqqul yaqin. Why? Straight away Allah give you haqqul yaqin, because by learning the ilmu, knowledge of mu'jizat of Al-Quran, Allah establish in you ilmul yaqin and ainul yaqin until you reach to the state of haqqul yaqin from the mu'jizat of Al-Quran. Kenapa Allah dengan serta-merta memberikan kita keyakinan haqqul yaqin adalah kerana apabila kita mempelajari tentang ilmu mukjizat Al-Quran, Allah akan mengisi keyakinan ainul yakin dan ilmul yakin. Number two, Allah will fortify your iman from the nur of sifat of Allah al-mu'min. Allah akan memperkukuhkan iman kita berdasarkan sifat Allah al-mu'min. Allah al-mu'min, we are mu'min. Those who are mu'min, they are mu'min. Allah al-mu'min, ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Wallahu alladhi la ilaha illa huwallahu. The ayat to Asma'ul Husna we always recite. Wallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'min. Mu'min. So Allah al-mu'min will fortify your iman from the nur of sifat al-mu'min. Allah al-mu'min akan memperkukuhkan iman atas diri kita dari sifatnya al-mu'min. Number three, when Allah subhanahu wa ta'ala bestows upon you the nur from the sifat of al-mu'min to your heart, your qalb become aman all the time. Kalau Allah menurunkan sifat al-mu'min yang dalam kalbu kita, kita akan rasa aman sepanjang masa. So you become mu'min and Allah give you aman. You are mu'min because you are mu'min because you have iman. And because you have iman, Allah give you aman. Allah give you aman, then Allah give you tatma'innal qulub. But this is the most essential part of it. Apabila kita menjadi mukmin, Allah mengisi aman dalam diri kita dan kemudian Allah mengisi tatma'innal qulub. When you are mu'min, you have iman in your qalb. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. So when you are mu'min, you have iman in your qalb, and Allah give you aman, Allah give you tatma'innal qulub. But this is the missing link. What is this? Apabila kita menjadi seorang mukmin,
kita akan mendapat iman dan kita akan mendapat tatma'innal qulub. Tetapi ada satu hubung kait yang hilang dalam rantaian ini. Because without this, you will never become mu'min and you will never have iman. Without this essential input, you will never be a mu'min, you will never have iman, and you will never have aman. Peace, tranquility, and tranquility, all that you will not have it. Tanpa satu pengisian yang penting ini, kita tidak akan mendapat iman, kita tidak akan mendapat tatma'innal qulub, peace, ketenangan sepanjang masa, keamanan sepanjang Can you imagine your hand doesn't have a middle finger? Bayangkan jari kita kalau tak ada jari tengah. So this is most important thing. Jadi ini adalah perkara yang paling penting. Because of this, Allah make you to be mu'min. Kerana perkara ini Allah menjadikan kita sebagai mukmin. Because of this, Allah give you iman. Kerana ini Allah memberi kita iman. Because of this, Allah give you aman. Dan kerana ini jugalah Allah memberikan kita Because of this, Allah give you tatma'innul qulub. dan kerana ini jugalah Allah memberikan kita tatma'innal. So what is this? Apa yang hilang ini? What is really about this? What exactly this matter is about? What Allah mentioned in Al-Quran and supported by hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya perkara yang penting ini yang menghubungkaitkan? Man la lahu amanatan, La imana liman la amanata lahu. Allahu akbar. Amanah to whom? To the human being, second. Amanah to the people in the world, number 2, number 3, number 4 priority. Amanah to Allah and Rasul. Allahu akbar. Understand this? Yes. Without amanah, you don't have iman. Without iman, you are not a mu'min. Without iman and mu'min, you never get aman and tatma'innul qulub. Jawapannya adalah amanah. Tapi amanah mana yang paling utama? Adakah sesama makhluk ataupun sesama manusia? Amanah yang paling utama adalah amanah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So you have to learn throughout your life about amanah, understanding about amanah, surrendering this amanah to Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena belajar ilmu tentang amanah ini dan menyerahkan amanah ini sepanjang masa kepada Allah Subhanahu wa taala. This is the most important knowledge in Al-Quran. The miracle of Al-Quran is understanding the knowledge of Al-Quran. Jadi inilah amanah yang paling penting. Memahami Al-Quran adalah memahami ilmu tentang Al-Quran. Next point. What do I get by learning the miracle of Al-Quran, the knowledge of miracle of Al-Quran? What do I get? Apa yang saya akan dapat dengan mempelajari mukjizat, dengan mempelajari ilmu mukjizat Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala will bestow upon you from the treasures of Kanzul Arash. Allah akan mengurniakan kepada kita karamah daripada Kanzul Arash. Treasures, Khazanah, perbendaharaan, treasures from Kanzul Arash to you because of you learning the ilmu mukjizat Al-Quran. perbendaharaan Arash akan dikurniakan ke atas kita kerana kita mempelajari tentang ilmu mukjizat Al-Quran. And you learn it in Kanzul Arash. La ilaha illallah subhana bil qudus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. This is the Kanzul Arash. That is recitation, but the ilmu, the treasures within it, that's important. That Allah revealed. That is what Allah revealing now. Allahu Akbar. Ilmu dari bacaan Kanzul Arash itu yang sedang Allah buka pada hari ini. Okay, next topic is what are the steps that I need to take to learn the knowledge of
mu'jizat of Al-Quran. Tajuk berikutnya kita akan belajar apa langkah-langkah yang perlu kita ikuti untuk mempelajari ilmu mukjizat Al-Quran. Number one, you have to ask Allah subhanahu wa ta'ala, I want to learn the knowledge of Al-Quran. Nombor satu, kita harus meminta daripada Allah, saya hendak mempelajari ilmu mukjizat Al-Quran. Because ilmu mukjizat Al-Quran is among the highest ilmu nafi'ah. Ilmu mukjizat Al-Quran adalah ilmu yang paling tertinggi daripada ilmu nafi'. Ilmu most beneficial knowledge is from the ilmu mukjizat Al-Quran. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu dari ilmu mukjizat Al-Quran. Number two, you must make intention to Allah. Ya Allah, I want to become ahlil Quran. Yang kedua, kita harus berdoa kepada Allah, saya hendak menjadi ahli Al-Quran. To become ahlil Quran, you need to have 7 qualifications. Untuk menjadi ahli Quran ada 7 kelayakan. Before even you get the certificate of Ahli Quran. Sebelum kita mendapatkan sijil sebagai ahli Quran. What is it? Number one, you have to understand the knowledge of Al-Quran. Nombor satu, kita kena tahu ilmu Al-Quran. Number two, you have to know the hikmah of Al-Quran. Nombor dua, kita harus tahu tentang hikmah Al-Quran. Number three, you have to understand the fiqh, what is concerned fiqh within the maqasid of every harf and every word and every ayat of Al-Quran. Seterusnya kita harus tahu fiqh tentang Al-Quran itu, maksudnya apakah makna di sebalik setiap huruf dan perkataan dalam Al-Quran. Next, you have to understand the objective of Allah subhanahu wa ta'ala revealing this ayat to us and the whole alamin. Seterusnya kita kena tahu mengapa Allah menurunkan ayat ini ke atas kita dan seluruh alam. So how many already? 4. 5. You have to understand the gnostic, the ma'rifat of what Allah intends from this ayah. Seterusnya kita harus tahu makrifat tentang ayat tersebut. Then number 7, you have to know the asrar of that ayah. Dan yang seterusnya kita harus tahu asrar tentang ayat tersebut. Number 7, you have to know the shahada of that ayah. Dan seterusnya kita harus tahu syahadah tentang ayat tersebut. Then you become ahli Quran. Setelah kita sempurna semua ini, baru kita menjadi ahli Quran. But you begin with the basic knowledge first. Tapi kita bermula dengan yang paling asas dahulu. Number 3, you have to know the key to the knowledge of Al-Quran. Yang ketiga, kita harus tahu kunci kepada ilmu Al-Quran. That is ilmu fa'alam annahu La ilaha illallah. fa'alam annahu La ilaha illallah. Surah 47 ayat 19. Next, number 1. Number 4. You have to learn to solidify your knowledge of La ilaha illallah to become shahada. Kita harus memperkukuhkan ilmu La ilaha illallah kita untuk menjadi ilmu syahadah. That Allah mentions in Surah Talaq 65 ayat number 2. Wa aqimu syahadata lillah. Just 2 words. Wa aqimu syahadata lillah. Ini Allah nyatakan dalam firman-Nya dalam surah At-Talaq ayat 2, wa aqimu syahadata lillah. Consolidate your shahada with the knowledge. Perkukuhkan syahadah dengan ilmu. When you say ashhadu an la ilaha illallah, consolidate, cement it, make it proper, solid with the knowledge. Apabila kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, pastikan ia berserta dengan ilmu dan kefahaman. The next, you learn about ilmul furqan. Dan seterusnya kita harus mempelajari ilmu Al-Furqan. Having said all this, the most important point is the key. Dan setelah semua yang dinyatakan tadi, yang paling utama adalah kuncinya. Number 1, you find Ahlul Quran. Kunci yang pertama adalah kita harus mencari ahli Quran. How do I know the Ahlul Quran? Bagaimana saya nak kenal ahli Al-Quran? Number 2, they are da'i Allah, Mereka adalah da'i Allah, which Allah mentioned in Surah Ahqaf. yang Allah nyatakan dalam firman-Nya di surah Ahqaf,
31 dan 32. Ayat 31 dan 32. And number 3, they are ar-rasikhuna fil ilmi. Yang They are ketiga, very deep in the knowledge about Allah Subhanahu wa taala and His kalam. yang ketiganya mereka adalah ahli ar-rasikhuna fil ilmi yang berilmu tentang kalam-kalam Allah. Allah mentioned it in Surah Imran, verse number 7. Allah nyatakan tentang ahli ar-rasikhuna fil ilmi dalam surah Imran ayat ke-7. So once you meet the Da'i Allah, the Ahli Al-Quran, you're already on the pathway to become Ahli Al-Quran. Setelah kita menemui dai Allah, kita adalah dalam perjalanan untuk menjadi ahli Quran. Alhamdulillah, we come to the parts of Mu'jizat Al-Quran which we stopped few days ago. Kita akan membincangkan tentang ilmu mukjizat Al-Quran. Today we're going to discuss about the wisdom of the Mu'jizat of Al-Quran. Hari ini kita akan membincangkan tentang hikmah mukjizat Al-Quran tersebut. Number 1, we talked about the paper currency mentioned in Al-Quran 1441 years ago. Yang pertama kita membincangkan tentang wang kertas yang disebut 1400 tahun dahulu. That is iklan, maklumat, information, knowledge. Ini hanya sekadar iklan dan maklumat, tapi ilmunya, What is the wisdom? apa hikmah di sebaliknya? Number 1, wisdom. Hikmah yang pertama, How did Rasulullah knows that this dunya in this zaman 11th century a currency will be introduced, paper money, dollar, Malaysian ringgit, krona, Swedish krona. Sweden get coronavirus, corona they call, Riyal, Saudi riyal, dirham, say in dirham. How did Rasulullah know 1400 years ago that the paper currency will be introduced in this zaman? hikmah yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW tahu bahawa pada This is not the work of Rasulullah SAW. This is from Allah Subhanahu wa Ta'ala. jadi ini jelas membuktikan bahawa Al-Quran bukan daripada Rasulullah SAW tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Now go to from this confirm. Don't blame. Don't put blame. Don't try to find mistake. Oh, kufar, kafirun, musyrikun, atheist. That this Quran was done by Rasul, authored by Rasul sallallahu alaihi wasallam. Never. This is from Almighty Allah, the miracle of the time, the miracle of century, the miracle of zaman, forever and ever. Jadi pada orang kafir ataupun pada golongan ateis, ini adalah hujah bahawa Al-Quran ini adalah diwahyukan oleh Allah. For Muslims, they are in doubtful situation. They are like an egg on the tip of the horn of a bull. They are in doubt. Their iman is not fortified yet because they have no the knowledge of ilmu mujizat al-Quran. Orang Muslim masih meragui tentang perkara ini kerana iman mereka ibarat di hujung tanduk. Mereka tidak berilmu tentang ilmu mukjizat Al-Quran. Number 2, Hikmah yang kedua, in Quran Allah mentioned 1400 years ago they used the currency to buy the food after sleeping 309 years in the gua, in the cave. Ashabul Kahfi. Allah berfirman, Ashabul Kahfi setelah tidur selama 309 tahun mereka bangun dan hendak membeli makanan. They are lost from dunya. They are lost out of touch from society. They are lost out of currency. They are living in a time 300 years ago. Maybe the currency note have changed 10 times, 5 times, several times. Leaders have changed, countries have changed, the currencies have changed. But Allah says they use the currency to go to the market to buy the food and bring food to them. Pada waktu ini mereka telah
terpisah lama daripada peradaban manusia. Mereka telah terpisah bertahun-tahun, tetapi mereka telah bangun dan hendak mendapatkan makanan, hendak membeli dan mendapatkan makanan. So Allah is saying they use the currency. They use the waraki. Biwaraki. They use the currency to go to the market to buy the food. After 309 years being thirsty and hungry, no food. To go and buy the food, you need money. You need some coin. You need some dirham. Allah mentioned in Surah Al-Kahfi ayat 19. verse 19, they go to the market with the paper currency, brought the best of the food to them. Allahu Akbar. Allahu Akbar. This is the knowledge we should know. What currency they use. Jadi kita harus memikirkan apa mata wang yang mereka gunakan apabila mereka bangun, pergi ke pasar dan mendapatkan makanan yang terbaik untuk mereka. Because the 7 people trapped in the cave, 6 are ministers, one is shepherd. Daripada 7 orang Ashabul Kahfi yang terperangkap di dalam gua itu, 6 adalah daripada golongan pemerintah dan seorang adalah pengembala. And they were thrown out from their country because they were spreading La ilaha illallah. They were spreading Shahada La ilaha illallah. They were thrown out of the country. They were made fitnah. They were completely abandoned from the society. 7 orang tersebut telah difitnahkan dan dihalau daripada negara mereka kerana menyampaikan syahadah la ilaha illallah. 99% of the society was involved in syirik to Allah subhanahu wa ta'ala. 99% keadaan masyarakat pada itu adalah mensyirikkan Allah. And they are believers, Muslims. They are the followers Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan mereka adalah pengikut Nabi Isa alaihi salam. But what is the miracle? After 309 years, the entire society become mu'min. Allahu Akbar. Jadi apakah mukjizatnya? Setelah 309 tahun, keseluruh masyarakat itu telah menjadi golongan mukmin. And they feel so happy, their effort paid. Their efforts become successful. Golongan Ashabul Kahfi itu merasa sangat gembira kerana usaha mereka telah berjaya. So our effort to spread La ilaha illallah, Shahada, Zikrullah today will not be successful, but a time will come, Allah will make it successful. Jadi usaha kita hari ini untuk menyampaikan syahadah la ilaha illallah mungkin tidak kelihatan berjaya, tapi satu hari nanti Allah akan membuktikan kejayaan tersebut. So we have a lot of things to know about this miracle, more and more, so that our iman become very strong to Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena tahu lebih banyak lagi tentang mukjizat Al-Quran ini agar iman kita bertambah kepada Allah SWT. Another point, Allah is mentioning to be careful of the paper currency. Be careful. Seterusnya Allah juga memerintahkan agar kita berhati-hati dengan penggunaan mata wang kertas. Because the paper currency is the plan of Dajjal. Kerana mata wang kertas adalah satu percaturan daripada Dajjal. The plan of Illuminati. Adalah perancangan Illuminati. The plan of Freemason group. Dan juga ahli kumpulan Freemason. And they are the destroyer of the humanity and the peace. Mereka inilah golongan yang merosakkan tamadun kemanusiaan dan for their own benefits. Hanya untuk keuntungan diri mereka sendiri. So Allah wants the whole world use dinar and dirham. Allah mengkehendaki seluruh dunia menggunakan dinar dan dirham. That's why I keep saying to you 5 years, 10 years ago, invest in gold, invest in silver, invest in gold, invest in silver. Sebab itu yang Malaysia telah mengkhabarkan kepada kita sejak 5 tahun hingga 10 tahun dahulu agar untuk melaburkan dalam emas dan perak. If you have 1 million cash in your bank account, kalau kita ada 1 juta tunai dalam bank account kita, keep 30% of the money in the bank. Simpan 30% daripada duit tu dalam bank. The balance you buy land. Bakinya kita beli tanah. You buy property. Beli hartanah. You invest in gold. Dan laburkan and dalam silver. Dan juga perak. You will never regret. Kita tak akan menyesal. So the 30% you can use it for your revolving. 30% itu kita akan gunakan untuk until the zaman of Dajjal appears, the whole currency will become toilet paper.
Apabila munculnya Dajjal, seluruh sistem mata wang kertas itu akan menjadi tisu. This is not my expertise, that is the expertise of Sheikh Imran Hussein from Trinidad. Ini adalah kepakaran salah seorang daripada Syekh daripada Trinidad, iaitu Syekh Imran Hussein. He is expert in eschatology. Kepakarannya adalah bidang eschatology. You can visit his sites and his work. He has done a wonderful job to talk about the fitnah of akhir zaman. The whole surah of Al-Kahfi is about fitnah of akhir zaman, Dajjal. Kita boleh rujuk penulisan Syekh Imran Hussein yang mengkaji tentang eschatology, dan beliau menguraikan tentang seluruh kupasan surah Al-Kahfi adalah tentang fitnah Dajjal. We fail to understand who is Dajjal. Kita gagal untuk memahami siapa Dajjal itu. Dajjal is going to come. Dajjal akan datang. That maybe we cannot experience to see him. Kita mungkin tak berkesempatan untuk melihatnya. We may not even be able to know him. Kita mungkin tak kenal siapa Dajjal. But there is soldiers of Dajjal going around the entire earth, 70,000 of them. Tapi kuncu-kuncu Dajjal 70,000 mereka sedang berkeliaran. And each of them have got 1,000 assistants of Dajjal. Daripada 70,000 kuncu tersebut, setiap kuncu itu mempunyai 1,000 pembantu. One Dajjal in front of our eyes is this mobile phone. Satu Dajjal di depan kita sekarang adalah telefon kita. The sifat of Dajjal is with one eye. Sifat Dajjal itu satu mata. This is one eye. Telefon kita pun ada satu mata. Now they have introduced 2 eye cameras. Sekarang ada kamera yang ada 2. To fool the people, no, I'm not Dajjal. Actually, this is Dajjal. Untuk mengkaburi mata manusia yang telefon itu bukan Dajjal. What is Dajjal? Apa tu Dajjal? The main function of Dajjal, Apa fungsi utama Dajjal? he take away from zikrullah. Dia membuatkan kita lalai daripada zikrullah. He deviate you from zikrullah. Dia memesongkan kita daripada He zikrullah. deviate you from la ilaha illallah. Memalingkan kita daripada la ilaha He illallah. deviate you from shahada. Dan memalingkan kita daripada syahadat. This is the real Dajjal. Itulah Dajjal yang And sebenar. that Dajjal is in front of our hands. Dan Dajjal itu berada di tangan kita He sekarang. take away your time for prayers. Dia mengambil masa kita untuk solat. He rob away your peace from tatma'innal qulub. Dia merampas ketenangan tatma'innal He qulub. rob away the zikrullah. Dia merampas zikrullah dari kita. The television, Dan juga the telefon, laptop, laptop, everything, television, whatever is one-eyed Dajjal. televisyen, laptop, itu semua adalah Dajjal bermata satu. But that is very little influence, very little. Tapi ini semua pengaruh dia sedikit je. The worst Dajjal are the scholars of one eye. Dajjal yang paling dahsyat adalah ulama bermata satu. Scholars must have 2 eyes. Ulama harus mempunyai 2 mata. The eye of the intellect, Mata intelektual the eye of the heart. dan juga mata hati. Ainul Yaqin. Ainul yakin. Without these 2 eyes, is not considered to be ulama bi ridha Allah, not in the ridha of Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa dua mata ini, mereka bukanlah golongan ulama. We call them as assistants of Dajjal. Kita memanggil mereka sebagai pembantu Dajjal. So from that one miracle, you have a lot of things to learn about life. Daripada satu mukjizat Al-Quran itu, kita ada banyak perkara untuk pelajari dalam hidup. Inshallah, Allah gives time, we will explore more and more about it. InsyaAllah dengan izin Allah kita akan berdiskusi lebih tentang ini. Number 2, we talk about the aeroplane mentioned in Al-Quran 1441 years ago. Mukjizat yang kedua, kita membincangkan tentang kapal terbang yang disebut 1400 tahun dahulu. At that time, nothing can fly except the birds, Pada waktu itu tak ada apa yang boleh terbang melainkan burung, butterfly, rama-rama maybe papers. ataupun kertas. Even papers were not there. Kertas pun tak ada lagi waktu itu. They had shepherd skins, Mungkin ada sheep skins, kulit, buffalo skin, camel skin, and it won't fly. yang ada mungkin kulit kambing, kulit So Allah is mentioning about this 1441 years ago. Allah menyebutkan tentang hal ini 1441. Allah knows past, present and future.
Allah tahu perkara yang lepas, yang sedang terjadi dan yang akan But terjadi. how do Rasulullah knows? Tapi bagaimana Rasulullah SAW tahu? So this is a proof Quran is not the outer creation of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu lagi bukti bahawa Al-Quran itu bukan karangan Rasulullah SAW. So for my non-Muslim brothers and sisters, scholars out there, think about this point. Allah mentions about aeroplane in the air going layer by layer, tabakan, tabak, layer by layer. Allah mention it. Jadi kepada sahabat-sahabat di luar sana, Allah telah menyatakan dalam Al-Quran tentang penerbangan yang berperingkat-peringkat. One new knowledge Allah mentioned it in Surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Tayran. If you go to Arab, you sit down in the Arab airport, you can see At-Tayranul Saudiya, Masya-Allah. At-Tayranul Malaysia, At-Tayran. You're clear? Okay, next one is about the spider. Spider house, Ankabaitul Ankabut, the house of the spider web. Actually, the house must be built by male. Male are the contractors. You never find ladies to go and do the house. No, they are not the contractors. Male are the contractors. But here Allah mentioned, no, the construction of the spider web is done by female. What is the ayat? Female. Allah mentioned it's a female. Now, how do Rasulullah and the companions of the prophets know that is the female spider web? The web is created and constructed by the female. How? Did they go and check? Did they do research? Nothing. Rasulullah was mentioning this. The one that build the spider web are the female, not the male. Are the female, not the male. Jadi dalam mukjizat yang seterusnya kita membincangkan tentang sarang laba-laba. Jadi bagaimana pada waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabat bahawa yang membina sarang tersebut adalah laba-laba betina. Masya Allah. How did Rasulullah knows? How did the Sahabas knows? Wallahi, they knew it from the knowledge of Almighty Allah Subhanahu. So this is the miracle of Al-Quran. So Rasulullah was teaching about Al-Ankabut related to Iman. So if you don't know this miracle connected to Iman, to Ihsan, to Ikhlas, to Yaqeen, wallahi, we have not understood the Al-Quran, even an iota of it. Kalau kita tidak mengetahui bagaimana ayat ini memberi kita kesan dari segi keimanan kita, ikhlas dan yakin, kita belum mendapat satu zarah daripada kefahaman tentang ayat Al-Quran. The most important point here is Allah is saying the Muslims, their iman is like the spider web. Yang paling penting dalam ayat ini adalah Allah menyatakan bahawa orang Muslim iman mereka seperti sarang laba-laba. And their house can break anytime, reconstruct, repeatedly they do that. Rumah mereka boleh roboh, kena bina balik, roboh, kena bina balik. And one thing with the spider, they can build the spider web very quickly. Dan laba-laba ni boleh buat Very quick. No, go and pray, oh iman kamu tadi. Give zakat, oh iman kamu tadi. Then it breaks off. Just a small wind comes, you blow, it's finished. The house is finished. Sedangkan kalau ditiup angin ataupun dengan senang sarang laba-laba itu boleh musnah. But the iman of the mu'min Tapi iman orang mukmin is also like a spider web. juga seperti sarang laba-laba. But the spider web of Gua Zawr. Tapi sepertinya sarang laba-laba di gua. Even if 1,000 enemy come in front of Gua, the cave of Zawr, Kalau 1,000 musuh datang ke gua sur tersebut, they can never touch that spider web. mereka tak boleh sentuh pun. If they touch, they will be electrocuted, they will die on the spot. Kalau mereka sentuh, mereka akan kena elektrik. And the enemies who
climbed upon the cave to attack Rasulullah, knowing whether Rasulullah is inside. They dare not to come. They felt a negative aura, not to go nearer. Jadi para musuh yang menghampiri gua tersebut, mereka tak berani nak mendekati gua tu. Mereka rasa satu aura negativity. Another important wisdom in this Ankabut spider web, Salah satu hikmah lagi daripada ayat surah yang Al-Ankabut ini related to Siratal Mustaqim. ialah berkaitan dengan Siratal Mustaqim. That Siratal Mustaqim is your hair cut into 7 parts. Siratul Mustaqim ibarat sehelai rambut dibelah 7. Okay, inshallah. Now I come to the fourth miracle of Al-Quran. Allahu Akbar. The fourth miracle of Al-Quran is the miracle of Adam and Isa alayhimus salam. The miracle of Adam alayhi salam and Isa alayhi salam. Mukjizat seterusnya yang keempat hari ini adalah tentang Adam alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. If you open Surah Imran ayat 59, Rujuk surah Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu. Allah mentions in Quran Adam alaihissalam and Isa, they are both equal type of creation. You don't understand. Allah menyatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam adalah daripada penciptaan yang sama. It is easy for me to make Isa alaihissalam. Adam alaihissalam, not that easy. Adalah mudah untuk Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam dan untuk Nabi Adam alaihissalam adalah tidak mudah. Allah wants people to think over this matter very seriously. Allah mahu kita berfikir tentang perkara ini dengan serius. I mean, for Allah to create Adam, 1,000, 1,000,000 of Adam, it's not that difficult. To create another creation like Isa, not difficult. Untuk Allah mencipta Nabi Adam alaihissalam adalah tidak susah. Tapi untuk mencipta, Allah can create 1,000,000 Adam. Allah boleh menciptakan 1,000. So what is it to create one Isa alayhi salam? Jadi apakah kesukarannya dalam menciptakan So Nabi? Allah mentioned this in Holy Quran, Surah Imran, ayat 59. What's the ayat? Where is the ayat? Please read it. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Indeed, the example of creation of Jesus to Allah is exactly like Nabi Adam alayhi salam. It's exactly the same. Now where is the miracle? Where is the miracle? If you look in Quran from Surah Fatiha until the last surah Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Starting from Alhamdu to Nas. If you look at the whole Quran, exactly, there are 25 times mentioned about Nabi Adam alayhi salam, 25 times Nabi Isa alayhi salam. Allahu Akbar. Apakah mukjizat daripada ayat tersebut? Kalau kita lihat daripada seawal-awal surah Al-Fatihah hingga surah yang terakhir surah An-Nas adalah disebutkan 25 kali tentang Nabi Adam AS dan juga 25 kali tentang Nabi Isa AS. So what does it mean? Apa maksudnya? What is the number 25 related in the wisdom of divine uluhiyah? Apakah kaitan nombor 25 dengan mukjizat divine uluhiyah? This is act of uluhiyah, the wisdom behind uluhiyah. Ini adalah hikmah di sebalik ilmu uluhiyah. We have to understand this. Kita harus faham tentang. So can Rasulullah prepare the Quran? The whole Quran exactly put 25 names of Adam alayhi salam, 25 names of Isa alayhi salam. Can Rasulullah do that? Adakah Rasulullah SAW boleh menghasilkan Al-Quran dengan menulis 25 tentang Nabi Adam dan 25 kali tentang Nabi Isa AS? Can or not? Boleh atau tidak? Cannot. The whole Quran perfectly, with beautiful language, with perfect, not even a single mistake.
25 name of Abi Adam alayhi salam, 25 name of Isa alayhi salam, with perfect matching that Isa and Adam alayhi salam are the same. Allahu Akbar. This is mu'jizat of Al-Quran. Jadi sudah jelas bahawa untuk menghasilkan satu kesempurnaan daripada segi bahasa dan juga jumlah disebutnya tentang Nabi Isa dan Nabi Adam iaitu sebanyak 25 kali, ini adalah mustahil untuk dikarang dan ditulis oleh Rasulullah SAW. Last, I will close with one more mu'jizat of Al-Quran for today, and we'll continue tomorrow. Allahumma rahamna bil Quran. Subhanahu wa ta'ala will bestow upon you who learn the knowledge of miracle of Al-Quran and to become Ahli Al-Quran. Allah will bestow you with special characteristics. Allah akan mengurniakan kepada kita yang ingin menjadi Ahli Al-Quran dengan kriteria yang istimewa. Allahumma ja'alna imaman. Allah will make you the imam among the mu'min. Allahu Akbar. Number 2, daripada yang doa yang dibacakan tadi, Allah akan menjadikan kita imam kepada orang mukmin. this is special bestow from Allah Subhanahu wa ta'ala, Ini adalah kurnia yang istimewa daripada Allah, that everyone can get it. dan semua orang boleh mendapat. Anyone, Sesiapa pun, even a jahil among us, walaupun seorang yang jahil di antara, even a man deprived of all basic knowledge, education, can obtain this speciality. walaupun orang itu tidak mempunyai sebarang ilmu pengetahuan. Even if you are Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala Habshi, Walaupun kita dari keturunan Habsyi seperti dia, even if you are a Parsi, Salmanul Farsi radhiyallahu ta'ala, walaupun seorang dari keturunan Farsi seperti Salmanul Farsi, even if you are a dejected slave among the human beings, walaupun kita adalah hamba yang paling di kalangan manusia, you will become to Allah Subhanahu wa ta'ala, to the humanity, waja'alna imaman. Next, Allah will give you to become Amirul Mu'minin, not Muslimin. Amirul Mu'minin with this one. You can become Amir, Ulul Amr among the Mu'min. Number 3, Nura. Allah will convert you to become light, light with knowledge. Al-ilmu nurun. Ilmu is light. Hikmah is light. Allah akan mengurniakan kita dengan cahaya, iaitu kerana ilmu itu adalah cahaya. So that light will bring out the darkness out of us, Cahaya itu akan membawa kegelapan keluar dari diri kita, and that light will bring the syirik, zulum from us. dan cahaya itu akan membawa kesyirikan keluar So dari again, kita. Allahumma ja'al imaman wa nuran wa hudan. Allah will make you to be the guide, hadi, to be the guide for the ummah, Muslim and non-Muslim, mu'min and salihin. Allah will make you to become the guide. Allah akan menjadikan kita pembimbing bagi orang mukmin dan salihin. Imaman wa nuran wa rahmah. You will become the blessing, carrier of the blessing of Allah. Kita akan menjadi orang yang membawa rahmat Allah, And you will become the carrier of blessing of rahmatan lil alamin. kita akan menjadi orang yang membawa rahmat daripada rahmatan lil alamin. Don't just recite the dua without properly understanding this. Jangan baca doa tersebut tanpa kefahaman tentang perkara ini. Waja'alna imaman nuran wa hudan wa rahmah. Ilmu to make you to remember to Al-Quran, because Quran is az-zikra, the best of the az-zikra, the one to make you to remember to Allah Subhanahu wa ta'ala all the time.
Al-Quran adalah sebaik-baik ilmu yang menjadikan kita mengingati Allah sepanjang masa. So 3 mu'jizat we shared before, today one, another one, number 5. Number 5 is very important. I have gone to many universities, colleges, tahfiz, mahad around the world. No one can answer me this. He's a scholar, he's a learned man, he's a mufti, he's professor, lecturer. No one could understand and answer me. Ya, mukjizat kelima ni adalah penting kerana Yang Mulia Tuan Syed telah ke beberapa institusi, ke universiti, ke pusat tahfiz dan bertanyakan tentang perkara ini, tapi tidak ada sesiapa pun yang mampu menjawab dengan tepat. Only among us, only 2 people could answer them, Dan di kalangan kita hanya 2 orang saja yang dapat menjawab tentang hal because ini. they have got the real shahada of Al-Quran. Kerana mereka berdua telah dikurniakan dengan syahadah There is Al-Quran. shahada Al-Quran. Ada syahadah Al-Quran. Ya, Allah mention it in Quran. Ya, ada, Allah telah Surah Isra, Surah Isra, verse number. Yes, please. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Quran al-Fajr. And Allah says, Wa Quran al-Fajr. Allah swear upon, Allah make an oath upon wal fajri wa layalin. So you have to understand what is the greatness of Fajr wa layalin. Allah berfirman dalam surah Isra ayat 78 ini. Jadi kita harus faham kepentingan Allah menurunkan Fajar. Okay. Wal Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajr kana mashhuda. So during the Fajr time, if you are ahli syahada, your Quran reciting. Waktu Fajar, bacaan kita sama ada 1 ayat, 10 ayat atau 11 ayat. Pada waktu itu Allah akan menyaksi bacaan tersebut. So what is this 5th miracle that we are talking today? Jadi apa mukjizat kelima yang kita bincang? What is the first mu'jizat Allah subhanahu wa ta'ala reveal in this alamin from Quran? What is the first mu'jizat? Can any one of you answer from there? Not from here. Apa mukjizat pertama yang Allah turunkan daripada Al-Quran? I asked this from professors, scholars, muftis, qadi al-qudat. They can never answer this. Telah banyak kali yang Malaysia bertanyakan kepada ahli agama. Can you try? Can you try? Apakah mukjizat pertama yang diturunkan oleh Allah dari Al-Quran? Can you try? Can you try, please? Tell them. Siapa nak jawab? Apakah mukjizat pertama yang The diturunkan? first mu'jizat of Al-Quran Allah revealed on this earth. If we do not know the first mu'jizat, do we have iman on the first mu'jizat of Allah? Kalau kita tidak mengenal tentang mukjizat tersebut, adakah kita mempunyai iman atas mukjizat Allah? What is the main functionality of the mu'jizat? What is the main functionality? Apa fungsi utama mukjizat tersebut? Number 1 is to bring iman, the real iman. Iman mu'minuna haqqa, to make you the real mu'minuna haqqa. That's why the Muhajirin, the first batch of Muhajirin, no one can compare them in this world with their iman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. The first batch of Muhajirin who came with Rasulullah SAW to Medina, they can never compare their iman to anyone. Jadi apa fungsi utama mukjizat yang diturunkan oleh Allah? Yang pertama adalah untuk memberi kemantapan yang paling kukuh. Because they learn about the ilmu mu'jizat of Al-Quran. Kaum Muhajirin yang pertama berhijrah bersama Rasulullah, tidak ada siapa yang dapat membandingkan iman mereka kerana mereka mempelajari ilmu iman daripada mukjizat Al-Quran. Number 2, by knowing the mu'jizat, first mu'jizat, Allah will give you awwalut taqwa. Kalau kita mempelajari tentang ilmu mukjizat tersebut, Allah akan memberi seawal-awal takwa From Allah subhanahu wa ta'ala. daripada Allah sendiri. Number 3, Allah will make you to be sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Surah Waqiah. Yang ketiga, Allah akan Make menjadikan you sabiqun, the one who is ahead of everything.
orang yang sentiasa mendahului sesuatu And perkara. Allah mentioned you are muqarrabun to Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyatakan orang itu adalah orang yang muqarrabun kepada Allah Subhanahu wa And taala. you will have yaqeen of haqqul yaqeen, strong haqqul yaqeen. Dan daripada ilmu mukjizat tersebut kita akan mendapat. So what is the first mukjizat? Tell me. We're going to finish, almost finish. Tell me, what's the first mukjizat? Try. Jawab. Cuba. Try. Allahumma rahamna bil Quran. Syahadah of Al-Quran. Write down the first. Bismillahirrahmanirrahim. Listen. So this is the first miracle. Can you read it? Iqra. Come on, again. Iqra. This is the most important first miracle of Al-Quran. Jazakallah. Sadaqallahul Azim. Now what is it? What is the miracle? Number one, to read anything, A, B, C, Alif, Bata, Mukjizat nombor satu daripada perkara tersebut, untuk membaca apa pun, ABC, Alif, Bata, you must be a learned person of Alif, Bata, A, B, C. You must know the alphabets. sebelum kita boleh menulis ABC, Alif, Bata, kita kena kenal huruf itu dahulu. Without that, you cannot. Kalau kita tak kenal huruf itu, kita tak boleh menulis. And Rasulullah is a ummi. Sedangkan baginda Rasulullah SAW adalah ummi. Number two, to read a very heavy kitab, wonderful kitab, beautiful, even kafirun agree and acknowledge it, it's not that easy. Untuk membaca sebuah kitab yang sangat cantik bahasanya, bukannya perkara yang senang. And to read something, you need a kitab, you need something. You see and you read, you read and you say. You read it and you come and say to Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, to other Sahaba, you must read and you must say, and you must keep reading and saying from what you read. Rasulullah, how did Rasulullah read? This is the mujizat. Allahu Akbar. Do you understand what I'm saying? Do you understand? Yes. See the mujizat. This is awalul mujizat. Jadi mukjizat yang paling tinggi adalah untuk kita membaca harus adanya kitab untuk kita baca, untuk kita lihat, kemudian kita baca, dan setelah kita baca kita How? sampaikan. Jadi You cannot read. Logic cannot accept it. That's why the non-believers cannot become Muslim, cannot accept Quran. How did a prophet who do not know anything to read, how can he read? Oh, maybe it negative influence, devil, shaitan, iblis. See, they are negatively thinking about this. So they kept away from Al-Quran. Jadi bagaimana Rasulullah SAW dapat membaca sesuatu tanpa adanya kitab tersebut? Jadi mungkin ada yang ragu dan ada timbulnya negativity dan mereka mula menjauhkan diri daripada Al-Quran. How did Rasulullah read? How? 6,000 over ayat repeatedly without any single harf mistake. Rasulullah never make one single harf mistake his full lifetime. We recite Quran, even professor, even me, I recite Quran and make mistake a lot. Ya Allah, mujizat. Jadi mukjizatnya adalah bagaimana Rasulullah SAW membaca See the point? tanpa sebarang kesalahan walaupun satu huruf. Itulah mukjizatnya. Not one time Rasulullah ever make mistake reciting Al-Quran. Allahu Akbar. Can Rasulullah read? No. Come on. No. Can Rasulullah write? No. Where did Rasulullah read from? Rasulullah cannot read. So where did Rasulullah read from? Please, let the logic, you must clear the logic first. Then you will have iman. Real iman. Kita kena atasi pemikiran, Subhanallah. baru kita boleh mendapat iman. See mujizat? Bagaimana Rasulullah membaca? Dari mana Rasulullah membaca? When the mu'min came to Rasulullah, Rasulullah teach us the ilmu mujizat.
when Rasulullah opened the subject of read, Iqra'. Allah. Sami'na wa ata'na, amantu billah wa nahnu minasy syahidin. Rabbana faktubna ma'a syahidin. Rabbana amanna wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum bi, they cry and they say Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. We are witnessing. Yes, we are witnessing. I 100% believe you can read this Quran. Allahu Akbar. You should understand this point. If you don't understand, no iman. This is first mu'jizat. Answer. So points to ponder from this majlis is, how did Rasulullah ever read? Rasulullah is ummi. How? Even now you cannot answer. You have iman. First mu'jizat. Jadi perkara yang harus kita fikirkan sekarang adalah bagaimana Rasulullah SAW membaca. Sedangkan baginda adalah ummi. So Rasulullah said, in the morning, yusbihu mu'minan, you recite Quran. Shaitan don't disturb you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. You believe. In the afternoon, evening, shaitan come and disturb. Your iman become kafir. Yusbihu mu'minan wa yamshi kafiran. Because you have no knowledge. You have no ilm of mu'jizat from Allah about Al-Quran. Finish our iman. So don't be ignorant. Don't be in zulum. Learn. Don't be in darkness. Zulum. Zulum means darkness. No nur from mu'jizat of Al-Quran. Jadi Rasulullah bersabda bahawa pagi-pagi kita mukmin, kita membaca Al-Quran, tapi petangnya kita menjadi kafir kerana kita tidak mempunyai ilmu tentang mukjizat Al-Quran. Amin. May Allah bless us with more and more. Amin. The fifth miracle, mukjizat, is very, very important. You must seek the knowledge, you must understand it, you must have yaqeen. 100% I believe Rasulullah can read, can write, can read. He can read what is in Lahul Mahfuz. He cannot read these letters, alif, ba, ta. Ya Allah, no. My Rasulullah can read. My Rasulullah is alim. After Allah, al-alim, Rasulullah is alim. Subhanallah. Rasulullah is given all the knowledges. If Quran is given, means the entire knowledge of ulum of dunya alamin is given to Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sallallahu ala khairi sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa warahmatullahi wabarakatuh. May Allah bless all of you. We continue with the next episode to go into further miracle. We will continue to do 40 miracles of Al-Quran. Actually it is 1001. Wherever our capacity, time and health permits, may Allah share all the mu'jizat of Al-Quran to us. Again, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.